Hello there. It's a start of another brand new week, and of course, we are happy to be back again to bring you another new episode of the Good Morning Africa program right here on Africa TV, wherever you are. Thank you so very much for joining us. It's Monday, the 13th of June, 2022, and yeah, we are from the weekend. I hope you had a very great one, by the way. And together with you, we have some very pertinent issues to discuss in this morning's program. And once again, it's always a pleasure to have you on board, I know, and of course, we'll also be very much glad to hear your contributions and, of course, your reaction as to whatever we are to discuss in this morning's program. So thank you for the pleasure of your company, and in a moment we'll get to what we will be discussing in today's program. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat tey ci suba si la comme ni ñu koy baaxoo di defee ànd ak yéen bu waxtu bi jotee tey tamit incha allah noonu lay demee mbégte la saa naka ñu jàkkaarloo ak yéen ci suba si ci biir week bi dooree ko Monday ba Friday xam naa ne ñu ngi jógee ko ci weekend bi ñu am yaakaar ne am ngeen weekend bu neex a neex ci noonu tey incha allah ñu fas yéene waxtaanaat dooraat week bi ci beneen ponk yu amati solo ci loolu dana ci bokk li nga xamante ne ñu waxtaanee ko ci cleansing exercise mooy set setal bi nga xamante ne KMC ñu ngi ko doon amal ci weekend bi ni ki samedi nañ ci dellusiwaat dégg ci kaddu yi nga xamante ne jib na ci liggéey bi ak liggéey bi naka la demee woon loolu nañ ci ñëw nañ tamit wax ci leneen li nga xamante ne wala beneen dogal bi police bi jël loolu tamit dañ ko waxtaanee ndax xam ngeen ne tuk-tuk si mooy motorcycle si nga xamante ne dañ dee ëpp ay nit yow bokkoon ci trafic bi bari woon wala boog indi woon coow ci dëkk bi police yi nag téye woon nañ leen ci jamono waaye dañ leen war a bàyyi doo rek tey jile naka lay demee ci kanam tuuti de naka la leer incha allah nañ ci toftal yeneen bu ci kanamee ñu yaatal waxtaan bi kon waxtu baa ngi dem dañ koy tënk rek su ko defee nuyu leen gërëmaat leen sant leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax fu waaye mënta nekk ci réew mi wala ci biti réew ñu sant leen waaye tamit gërëm leen ci safoo bi waaye ci kóolute bi ci noonu ma bàyyi su ma naataangoo yi ñu nuyoo moom tamit comme ni ñu koy defee saa yi nekk ànd ci Modou Mohamed Niang ak Ajaratu Masiré Diop xam nga moom alaaji la ma de waaye tey Modou Niang laa doon yow Modou Niang laa doon njëkk a jël kaddu gi waaye ladies first ci maa laay dem nuyu la ziar la no moom weekend bi moom jarul may laajte sax waaw wane na ne neex na ok bu baax waaw waaw loolu laa ma ne ko ne jarul may laajte xam naa ne weekend bi macha allah yoo xam nga ne man weekend moom foog ma door supa kanja invite naa ko ba sonna mu bañ a ñëw moo sërëf boppam rek la koy yëmal askan wi nuyu naa leen di leen ñaanal jàmm fu waaye wala nekk rek maa ngi laa nuyu bu baax a baax rawatina ñi nga xam ne saa su ne rek ñu ngi topp Good Morning Africa show bi maa ngi leen di ñaanal jàmm di nuyu suma naataango yi Alhaji Amadou noonu kaala bi dina ñëw bul woori macha allah dina ñëw waaw tur bi moom foog mu agsi nuyu naa la waaw nuyu naa la te yow xam naa ne sa weekend neex na Mohamed Niang nuyu naa la naka suba si yaa ngi fay. waaw maa ngi fay. naka tey ban ruxa nga jaar. tey moom naan naa juice nekk fii waaye moo tax ma fees. I know. nga koy def yu big fay de. Madou. ñu naan juice rek waaw. yooyu leen weekend bi def loolu leen nekkee. I know macha allah that's great. indil naa si sa kii taatu yi. waaw si waaw ñëw naa fi démb indil naa ko si juice yi naan na ba et li fi. ok waa nuyul ba pare. Hadi Seydou moom du ma koy indil dara nuyul ba pare parce que am na bëggul wujja moo tax. kan Hadi Seydou. kenn bëggul wujja moo tax du ma koy indil dara. kenn bëggul wujja di wujja moom kenn bëggu ñàkk a pexe la rek. waaye taatu yi moom ak Hadi ñoom am neen Hadi bésam maa ngi ko denc taatu yi démb naan na juice am. juice man lii xew fii Sunday. non fii Sunday fii moom Baye Afrique day neex de fii bernel moo fi de loolu laa dégg. afra yi yëpp ay dox. afra yëpp ay dox. bu leen taabe ngeen jaxase affaire yi. non Friday Saturday Sunday fii leneen la. acca kon invite leen gars yi ñuy ñëw Modou Niang ñu bàyyi la yow tamit nga nuyoo ak gars yi den su ko defee ñu soobu ci jotaay bi. waaw jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu ñi seetaan Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp di taataana seen xibaar yu wér te wóor si kër gi rawatina si programme bu am solo bi di Good Morning Africa comme noo ko waxee rek Amadou tëgg na fi ay ponk yi am solo si kanam tuuti dinañ si dugg si yaatal gi ak faram-fàcce bàyyi leen ngay Amadou rek ñu dugg si yaatal gi ak faram-fàcce yi incha allah tënk nga fi nag yu am solo mbiri setal gi mbiri police gi comme noo ko waxee yëpp kon ñu xaar la rek nga dugg si
dajji paquet yi incha allah. all right jërëjëf am na solo su ko defee ni mu ko waxee noonu lañ ci ñëwee léegi incha allah dañ ko war a dooree sax ak yëfi police bi den su ko defee ñu yaatal li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi ci li nga xamante ne moom mooy ci dogal bi nga xamante ne jël nañ ko den su ko defee ñu yaatal ko bu baax a baax. Now thank you very much once again for joining us, and let's start the program with of course a development that is very much pertaining to the Gambian people, of course to many of you also watching probably in the Gambia, and of course with regards to these tricycles, how would I call it? Of course, business, if you like, but then we'll see. Now, let's start, because the police issued a statement on Friday regarding to that, and we would want to discuss on that. Now, the Gambia Police Force has said that the tuk-tuk tricycle will continue operating in the country routes until December 31st, beginning Monday, 13th June 2022. In a statement shared via its Facebook page on Friday, the police reminded the public that, in collaboration with relevant stakeholders, on May 21st, 2022, its mobile traffic department embarked on a nationwide operation preventing the use of tricycles, known as tuk-tuks, as commercials for carrying passengers in the country. Now, according to the police, the operation resulted in the parking and seizure of several tricycles, which attracted different reactions from the public. The statement informed all those whose tricycles were seized to collect them from the Commissioner of Mobile Traffic beginning Monday, that's today, 13th June 2022, during working hours and with valid documents. For those under companies are also required to present supporting documents before collecting their tuk-tuks. Now, we should be speaking to the police PRO, Superintendent Lamin Jai, to help us understand more on that, but we yet to have him on the line, but we'll get him in a moment. But before then, let me allow my colleagues to react to this. Monyang, quickly, dégg nga bataaxal bu jógee ci police bi, xam nga affaire tuk-tuk si bari juróon na coow ci dëkk bi, nu mu bari woon ci tali bi, xat-xat bi ak yu mel noonu. Police yi ñu bari joytu ci, bokk na ci transport union driver yi ba ñu jël ci dogal nangu yu bari jëlee leen ci tali bi paak leen. Gannaaw bu ñu defee nag ñu ne ay consultation waxtaan gestu donte ne sax nee nañ lu amul benn loi bu nangu ne tuk-tuk ci mel noonu di yóbbu ay passenger di leen yóbbu fu mu nekk nii comme am nañ ay lines yi nañ leen di bàyyagum ñu daw ba at bi jeex waaw am na solo am nga amul lu nekk rek dañ ko organise réew tam lu nekk boo gisee ni ñu ngi see dugg da nga leen war a bàyyi xel waaye ñun dañ dee seetaan trop gos ñëwoon neen fii gis nañ leen ñu jox leen lay si nii i fi ñu doon dafa fiyaawul sax bu gos motorcycle lañ si nam ak auto taxi bokkut bon nga gis bu blue bi nii wala bu green bi bu yellow bi mun naa eb tey 7 passengers si nga compare ko insurance am ak lañ si nam lu moo cost nga xalaat taxi bi li muy fay mu munta am loolu dafa xaw a yéeme soo ñu ne dundee télé jóg dundee réguler lu bari soo dañoo xaar ba mu ëpp ba mu damm wala ba mu toj wala ba mu yàqu ñu door a jóg soo su ko defee ñu ngi si doon daan seen doole ba tey soo ko bàyyi xel tey soo cegoon ñi si nekk yëpp bu dee téeméer 95 bi yëpp nekkoon ay doomi réew mi soo nga ñëw na war a salfaañe luwaay réew mi salfaañe dëkk bi soo dafaa yéeme loolu dafaa doy waar trop kenn waxul ne buñ fi ñëw ñi daan seen doole ba dafa nitoon organise ba réew mi moo bindoon nu nga xam ne nii te ndee seetaan dara bu mu ëpp loxo ñu door a jóg fekk am nañu si invest already loolu dafa doy waar soo bu moo yëngatu waroo neen xam ne lii lu ñu war a seetaat la lu ñu war a organise la teg ko si yoon dafa doon nekk lu nga xam ne dafa am solo ifin passengers waroon nañ ko réglé ba ñoom réglé wul leen te soo ko gisee dafa yéeme amoon nga gis bii mu set daanaka 8 yi fi 7 place ba pare soo demee si lañ si dem lu tuuti lay fay léegi ana ku fay lu bari pour war a eb 7 place wala war a eb 4 passengers soo dafa yéeme moo tax réew duy doxee nii fokk rek lu ñëw nga gi jur ne lii mu ngee bari rek li si loi bi wax def ko si bon nag ñun dañ dee bàyyi bu mu ëppa ñu door a jóg waaye xam naa ne comme que police yi oo nañ leen bàyyi waat leen ñi ngay continuer am na waxtaan buñ def am na taxaw seetlu guñ si def am na jàngat guñ si def xam naa ne bu superintendent ñëwee dina gën a leeral waaw su boobaa tam dinañ gën a xamaat waaye daal réew mi ne seet doxalin bi buñ bàyyi bu dara génnee te méngoowul ak yoon nañ ko méngale ak yoon bu dara génnee te méngoo ak jamono ñu fexe méngale ko ak jamono réew muy dem noonu lay demee waaye doo xaar ba mu ëpp bay tuuru
nga door a jóg dafa xaw a doy waar trop. Ok. te loolu daf ñuy dal trop. war nañ see taxaw nag waaw. all right loolu am na solo xam naa comme ñu ngi xaar PRO dañu xaar bu ñëwee ñu gën a laal ci yeneen yi den su ko defee because am na point yu bari buñ ci bëgg a leerlu but waaw. ma just quickly sa réaction ci mbir mi parce que tamit tuk-tuk ci benn côté njëriñ am na ci donte ne sax am na ñuy jooy ne surtout driver yi ak yu mel noonu ñoom jàpp ne yëf yi warut a doxee noonu waaye tey xat-xat yu tali yi ak jaxasoo bu si dee am ñu jàpp ne dañu war a ñëwaat te bu ñu fi jógee ñu bari jàpp ne tali bi xaloon naa tane tuuti te ñu ngi war a ñëwaat lan mooy sa gis-gis ci yëf yi. xam nga affaire yi moom doy na waar parce que suñu waxee ne tali bi dafa xat. waaw léegi nga baal ma dinaa la dog because Waaw, PRO mu ngi ci waaw, line bi ok. ñu jokkoo ak moom den su ko defee ñu ma ñëwaat ñu continuer well thank you very much PRO good morning by the way and thank you for joining us to help us better understand more on this development and yes first to start with tell us how were you here I mean the police were able to reach on such a decision to release the tuk-tuks. Was it a difficult or easy one to do? Well, an assessment was conducted regarding the issue of the tuk-tuk, and this is to do with the road safety situation in the Gambia. And as you know, the police have launched an operation to ensure that road traffic accidents are being curtailed in the country. And as a result of this, a series of issues are being looked into that is contributing factors to road traffic accidents in the country. And so the issue of these tricycles also came up. And if you look at our laws, you will realize that the laws of the Gambia does not allow tricycles to be used as commercial carriages. And so as a result of that, an assessment is done, which involves stakeholders as well. And so decisions were made to review the conduct or the situation of the tricycles on our roads, because one, they seriously contribute to congestion on the road. Two, they are also involved in series of road traffic accidents. And three, if you look at the tuk-tuk or the tricycles, you will realize that a lot of non-Gambian nationals are involved in the driving or riding of these tricycles as commercials, which raises a security concern. And so it's nothing to be xenophobic or to say foreigners are doing this or that. That's not the issue. But the issue is the fact that it raises security concerns here and there. And so these are all issues that are brought before the table, brought on the table. And so a review was done regarding the situation, and that's why decisions have been made concerning the tricycles as commercial taxis or carriages. All right. Now, PRO, in your statement, you said that there are no such laws that allow the tricycles to be carrying passengers in the country. Now, the question here is, who issued them a license? Do you try to find out? And what actions did the police do with regards to that? The tricycle issue is not today's issue. It has been trending over time. There was a time when the matter was looked into before by the police, and so in those days, what the police management did was to bring stakeholders to a discussion, and so issues were raised there. For example, livelihood issues. Some stakeholders who are in fact the people that ride the tricycles raises issues about livelihood development and also income generation and related issues. So to strike a balance at that time, it was such that instead of banning them completely, they were reassessed and testing was done to look at the capacity of the tricycles, and also because concerns were that they were not even licensed. And so this was how license issues came up, for them to be licensed and also their capacities to be tested so that they are able to carry the right passengers. But as time goes on, because we keep monitoring and observing and assessing traffic situations, it is realized that in fact their continuous flying on the roads is creating more and more congestion, more and more
trouble on the road regarding road traffic accidents and so on. And that's why a review is done on the first decision concerning the licensing of the tricycles themselves. All right. Now, it is widely believed that most of the people involved in tuk-tuks are foreigners or non-Gambians. But of course, some Gambians also are doing the business. Now, what is the fate of the Gambian citizens involved in this tuk-tuk business? Are they being affected like the non-citizens too, or as well? As far as the new resolutions are concerned, after multiple stakeholder discussion in this situation, decisions taken are such that to create a win-win situation, because it will not look very fair to just ban them automatically or straight away. And that's why those that are being issued with license, it doesn't matter whether, even if they are Gambians, they will be allowed to continue using the license till the end of the year. And once the license expires at the end of the year, this license will not be renewed again. So for now, one would say that their business is not affected in the sense that they will be allowed to continue flying till the end of the year. Once it is end of the year, then the license will expire and there will be no more licensing of the tricycles for commercial purposes. Okay. Now, before probably we shift in the local language, just one more question here. Of course, also in the statement you mentioned that there were reactions when these, tuk-tuks or tricycles were being arrested or whatever. And again, now they are coming back. Probably there will be reactions again. And of course, one of the people that were more concerned about these tuk-tuks plying our roads were the drivers. Were they consulted during this process, or on your process of making such a decision to allow the tuk-tuks to ply the roads again until the end of the year? Well, as far as I know, different stakeholders have been consulted during the decision-making process. What I'm not sure is whether they are being represented, because I'm not even sure whether they have an association or something like that. But I know that a lot of stakeholders have been involved in the decision-making process to ensure that a fair play or a balance is struck, so that the fact that they are being licensed, and so they should not be automatically victimized and banned like that. So those are things that came on the table, and that's why this decision is made, to allow them to fly until the license expires. And after the expiration of this license, then a license will not be issued to tricycle riders for commercial purposes. And this is in line with the laws of the Gambia, because the laws of the Gambia are very clear that tricycles are not to be used for commercial purposes, especially for passenger car, carrying passengers. All right. Thank you, Pierre. Now, su ko defee rek mbokk yi comme ni nga ko doon waxee sànq rek ci affaire tuk-tuk si gis ngeen moto yaa ngi noonu te xam ngeen ne moto yi ñu ngeen ci tali bi ñu jëlee leen fi te police yi ñoom ñoo leen jëlee woon foofu juróon na coow ñu am nag mbégte loolu am ci ku yoree kaddu police bi ci réew mi di Superintendent Lamine Ndiaye Pierre ñu am mbégte lool ci ni nga jëlee waxtu pour wax ak ñun just pour leeral rek tey ci bataaxal bi ngeen génnee ñu jàpp ne tey tuk-tuk yi ngeen teewoon da ngeen leen war a bàyyi ñu dellu ci tali bi nga ñu force ñu bëgg rek nga leeralal ñu lan moo indi taxawaay boobu jógee ko ci police bi ak lan moo ci jiitu ba tey dogal bu mel ni mun a tukkee ko ci yéen. waaw li war a bëgg a leeral si loolu rek mooy nit ñi nañ xam ne trafic bi mooy tuk-tuk bi loi mayut leen doole pour ñu daw si kaw tali bi ñuy yóbbu passager comme di commercial passager moto. So lolu àndut ak loi in the first place. So lolu lenn la su ko defee nag décision police yi su kaw loi leen ko teg su ko defee nag comme ni ma ko laajee woon ñu tax kon ñu am license mooy amoon na jamono nekk nañ si kaw yoon bi ñu dawal te amul benn license waaye ñu ngi dawal te seen issue si ñu ngi ñëw si wàllum xat-xat si kaw yoon bi ak accident yi ñoo involve ak security concern yi so Gambia Police Force def assessment ñu gis ne dëgg la xat-xataa ñi am waaye tamit ñi dawal tuk-tuk ñu koy def ñu ngi daan seen doole ñu ngi am seen
income yi ak yooyu so police gis na pour ban leen straight away xëy na nañ seet naka la ñooy mun a licence am tricycle bi wala ñu test leen ñu xam seen capacité bi ñaata la nit la mun a yóbbu parce que temps boobu noonu ñu ne ñu ngi yóbbu ay nit yoo xam ne lu ñoo yóbbu dafa ëppa si passage so su ko defee testing yooyu de police yi def nañ testing yooyu pour gis capacité bi ñaata la mun a yóbbu ba pare ñu licence leen waaye jamono dem na ñu continuer di assess di observe ñu gis ne seen situation bi mu ngi gën a yokk xat-xat bi mu ngi gën a bari accident yi yoo xam ne tuk yi wala tricycle yi ñoo ko dee cause mu ngi gën a bari tamit te ñu ngi launch operation pour wàññi road traffic accident yi dee xew si kaw suñu yoon loolu moo tax assessment bu ees bi tamit ñëw ñu ne ok comme que doon nañ leen license before te license boobu mu ngi war a expire end of year because Gambia loi bi mu doxee mooy license bu nekk dafay expire end of the year te ñu bàyyi ñoo xam ne am nañ license bi ñu continue parce que at bi jeexee kon dina gis ne duñ license tricycle bi waat so su ko defee ñu am license ñu ngi dawal mun nañu dawal ba end of the year waaye emu si loolu nag tamit ñu ngi dawal tamit si kaw highway bi fi ñoo gën a koose xat-xat bi tamit so mun nañu dawal si kaw yoon mun nañu daw si yooni suuf yi nii ñu continuer si loolu te observation bi ñu continuer waaye nag su demee ba end of the year license bi dañ ko renew parce que lu wax amut ak lu ok léegi yaa ngi wax tali xataay tali bi waaye sagam gaa yaa ngi war a dellusiwaat ci kaw tali bi jàpp nañ ne nekkul fu ñu bëgg a dem rek la ñoo dawee ci kaw tali am na yenn yoon yi nga xamante ne waruñ faa dem jox ngeen ci waxtu lan nga dama bëgg nga dellusiwaat ci loolu pour mu gën a leer ci ñi nga xamante ne tey war nañoo dem jëli seen machine yi pour teguwaat ci tali bi. waaw loolu man ko doon wax ci résolution bi nekkul ne rek ne duñ joxee licence bi Ethiopia waaye tamit ñoo xam ne ñu ngi daw duñ mënuñoo daw si kaw highway yi fi ñoo gën a force xat-xat bi par exemple jógee Westfield dem yooni Tabo Koto boobu noonu wala Westfield yoon buy dem ba Kote di dem ba Tipa garage wala ñu jugee Tipa garage di dem ba Sukuta Turntable yoon yooyu noonu mun ñoo jël yoon yooyu noonu foog ñu jël yooni suuf yi su ko defee ñu mun a wàññi xat-xat bi ak accident bi dee xew si kaw highway yooyu noonu. ok leneen tamit Piaro mooy ñu bari dañ jàpp ne ci yëfi tuk-tuk si nii ay foreigner mooy ay yeneen doomi réew yu nekk ci réew mi ñoom ñoo cee yëngu waaye ñu xam tamit Gambien si am na ay doomi Gambie yu nekk ci business bi tey ñooñu ndax yar bu dal ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk ci lañ bokk wala Gambien si moom am na leneen am nañ ci cër bi nga xamante ne ñeneen ñi amuñ ko pour mu gën a leer. luñ bëgg a leeral foofu mooy Gambie koo xam ne nekkuloo doomi Gambia waaw mooy la doole pour nga dawal commercial moto su ko defee nag ñoo xam ne nekkuñ Gambia ñoom dañ xam ne duñ mën a dawal tricycle yi waaye ñoo xam ne Gambien lañ te am nañ licence bi ñu dawal ñoom dañ xam ne ñoom mun nañu dawal ba end of the year seen licence su expire dañ renew licence su ko defee ñu ko amee nañ commencé di xelaat xëy na after the end of the year xëy na tricycle bi dañ ko defee yóbbukati bagage wala lu demee noonu waaye di ko defee passage taxi ci kaw yoon yi loolu mun a continuer by the end of the year waaye nag nañ leeral ne Gambia bi amee licence bi mun nañu continuer ba end of the year. ok ci maybe laajte bu mujj bi rek am na tamit tuksus yi nga xamante ne ñoom ay bagages rek la ñoo eb ñooñu duñ eb ay nit waaye ndax ñooñu bokk nañ ci loi bii nii wala ndax ñooñu bokkun ci loolu benn la ak tamit ci ñi nga xamante ñu war a ñëwaatee ci tali bi lan mooy kaddu advice bi nga leen di jox buñ ñëwee seen diggante driver te driver yi ñoom sax amoon nañ ci concern bu mag ci tuk-tuk si waaye force ci bagages yi ñuy eb bagage ndax ñoom bokk nañ ci loi bi tamit. ñu ngi eb bagage déedéet ñooy passager loolu si loolu lañ nekk di wax ni because soo xoolee traffic congestion bi ak situation bi most of the time is related to li def passager di jël ci di leen yóbbu ak yooyu noonu waaye nag pour def yóbbukat yi yóbbukaayu bagage ak yooyu noonu loolu dafa des ci anam buñ ko defee
waaye su dul loolu nag loolu nekkul li si li ñoo waxee waaye nag li ñu bëgg a joxe ab kàddu rek mooy suñu jëlee seen tricycle yi nañ try ñu toppa sarta yi tamit comme niñ ko tërali ñu xam ne xaar yi ñu bàyyi yooyu noonu waaye mun nañoo daw si yoon suuf yi ni assurance dañuy amee licence all right PRO jërëjëf ñu fàttali rek moom moo yore kaddu police bi ci réew mi ñu ngi lay gërëm ba di la sant ci waxtu bi nga ñëw pour leeral ñëw ci dogal bi ngeen jël. jërëjëf. thank you of course foog naa ne leer na ci yu bëri yi nga xamante ne wax nañ ko ci bataaxal bi waaye tamit déggee ci moom mi nga xam ne moo yore kaddu bi dafa am solo ma dégg nga ko yaa ngi nekkoon ci point bu am solo xam naa ne PRO tamit gën naa leeral ci leneen li nga xamante ne xëy na bëggoon nañ cee ñëw. Yaro Mr Lam Ndiaye comme ñu ngi doon wax si affaire yi xat-xati tali bi man dama yaakaar ne tug-tug yi dañ ñëw fekka tali bi xat fekka tali bi yaaxu suñu waxee ne dañ ñëw xatal tali bi gën a jaxase affaire waaw gën a jaxase affaire si dafa fekk affaire si jaxasoo ba pare parce que tali yi amuñ lu waa driver yi lu leen neex la ñooy doxee si tali bi organise moto bu nekk fu la neex ngay park amuñ benn parking place bu nga xam ne waaw di nga wax ne fii lay taxaw pour wàccee dañ ko rafle ci réew waaw benn moto da ngaa gis moto bu nga xam ne fi mu war a taxaw du fa taxaw sax ñëw park fi nga xam ne foofu du no parking la waaye still dina fa park te autorities ñu ngi koo gis ñu ngi gis ne fii du parking nekkaay waaye li gën a lifin mooy diggante Serekunda mooy Bakaw garage bi noonu jógee Serekunda noonu foofu ku nekk xam na ne dafa xat waaye soo ñëwee tuk-tuk yi dégg la am na béréb yu nga xam ne ñoo fa mun a àggale nit ñi suñ waxee ne dañ leen di baan dina métti si ñenn ñi parce que am na yenn béréb yi nga xam ne taxi yi mënuñ faa àgga foog tuk-tuk yi ñoo leen fa mun a àggale waaye man li maa wax mooy ne comme tali bi amut organise su daal organise su te loolu li ko waral bokk na ci ñàkku garage comme noo ko waxee waaw ñàkkum garage moto bu nekk boo ñemee bu amee space bu ndaw foo mun a laax taxaw rek diggante ay client yow da nga ko def yow sa soxla na faju te gis ne yeneen dëkk yi Amadou waaw yeneen dëkk yi nga xam ne moto bu nekk booy daw am na foo xam ne foofu nga war a taxaw ak foo war a taxaw waaye fii da ngaa gis da ngaa daw tuuti rek taxaw foo war a taxaw ebe foo war a ebe gars yi introduce nañ fi sax duguma la système bu bees waaye dafa mel ni doxul waaw saay xaw ma ndax transport président mu ngi ma seetaan waaye xam naa dina ñëwaat pour mu leeraloon moom ak transport du dox parce que ñoom su fekkee ne ñu ngi def seen liggéey sax liggéey bi des na ba pare taxi ñi nga xam ne ñu ngi si kaw tali bi tamit maanaam driver yi ñoom tamit ñu si bari duñ dee doxal luwa faalawuñ luwa waaw léegi lii fan la bàyyi driver yi xam naa mun ñan dina ci gën a ñëw because driver yi ñoom diñu am concern mun ñam moom ko da nga gis tuk-tuk bu mel ni di eb ay 7 nit 6 nit yow taxi bi nga xamante dafa fay route lan si fay everything te emul bokk ak ñoom tali bi léegi-léeg ñoom mun nañoo dem ñaar ñetti trip fekk yow sax feesagulo wala balaa ngay àgga waaw coow boobu moom jógoon na fi parce que gars yi ñu ngi doon coow loolu waaw ne laysin bi warta nekk benn dégg la su fekkee ne 7 place la ak for passengers seen fay bi warta nekk benn te bale moo gën a yombale sax waaw te bale moo gën a yomba te da ngaa gis ne bale comme ni ma la ko doon waxee am na yenn béréb bi nga xam ne sa kaa jigéen yi dem marché boori Serekunda noonu dem ma Njaay ak yoonu tuk-tuk bi lañ dee gën a préfère parce que moo dee gën a gaaw si tali bi ba pare daal mun naa dugg ci ruxu mun naa dugg ci ruxu la ba sa boori kër te xam naa bu dee town trip sax ñoom ñooy gën a yombale mun ñaar foofu mooy issue bi parce que driver yi ñoom tamit affaire yi dafa mel ni feebawul leen te nag fu mu nekk nii dama ko doon laajte léegi mbir mi mooy mu ngi wax ne loi bi nangut ñu joxe lii ñu am business yu mel ni ci réew mi waaye am na ñi jug am na ku joxe licence xanaa ko xamutoon loi bi nekku fi ak kat moo ko joxe ak yoo laa ko doon jéemal mu leer nañu te gis nga ndax police bi ñoom xamuñ ko buñ ko gisee lan lañ ci def waaye indi na ci leeral léegi loolu tey dafay fay ak tuk-tuk si lii fan la leen bàyyi waaw dafa xaw a doy waar Amadou waaw lii problème bi mooy ne gis nga réew daal moom duy demee nii Amadou loo xam ne loi nanguwul ko Amadou waaw buñ ko ne cuub waruñ koo def because police yi ñoo lañ leen si noonu moo xam nga lii moo tax mënuñoo tamit de terminer seen lifin contrat bi foog ñu bàyyi leen ba dixième ba mu jee because ñoom si seen bopp am na mistake bu ñu def gis nga réew dafa am loi yu ko tënk bul ko dee caaxaane su dara ñëwee boo leen si ne 10 nga bugg a leen si 15 war ngaa gëstuwaat ne lii loi nangu ko war nañ koo bañ parce que ñu den demoon ba si gis ne
dafa amoon problème pour motorcycle yi rek pour ñuy def fa taxi. waaw ñun. well daf dee feebar community si. waaw waaye dafa am lu nga xam ne si fekkee ne loi joxewu ko te ñi ne am ne dafa am njëriñ dañ fexe mu ñëw si loi waaye bul na rek li am na njëriñ loi nangu ko nga def ko. tey moo ñu jural dis problème est-ce que foofu lañ sukkandiku xëy na because dañuy wax ne dafa créer job opportunity. waaw pour ndaw yi te ndaw yi bari tey amoon nañ fu ñu waxee am ci liñ jàpp. donte ne ñu bari jàpp ne sax nekkul ay doomi réew Gambia ñoom ñoo cay yëngu waaye ay doomi réew Gambia ñu ngi fi donte ne ñu xëy na bari nañu bari woon ci loolu leneen la. waaye ñu ngi ci doon yëngu di gis seen bopp. te est-ce que tamit ñu joxe lay si police bi xëy na du loolu lañ doon bàyyi xel ba tey xëy na sax fàtte ne benn luwaa nangu lu mel ni ñu bàyyi mu koy dox ñu koy doxal ci réew. loolu moo si warta am nag. waaw loolu moo si warta te amoon am na orange ñi si invest te bu ko gis ni dafa seer de moo gën a seer moto yi. moo gën a seer moto yi. waaw te bu mu ñëwee es Gambien si xamuñ ko pour nga dugaloon si jigéen ñi c'est problème. xam nga ñun moom. lu bees waaw lu bees. pour nga dugal man dama si daan dugg from Costour ba si Johnson bi fi mu wàcce ba da nga daan oo jigéen bi sax pour mu xool gisaat boppam dugga si c'est problème man am nga jigéen i Gambie moom soo du ma eeg motocycle du ma eeg yi ñoom moto rek leen góom waaye mu jéegi dag dugg na si seen life ba miin ko ba problème bi mooy ne réew mu nga xam ne loi moo koy yóbbu warloo faa encourage wala ngay développe lu nga xam ne ni méngoot ak loi wala loi nanguwut ko si fekkee ne dafa jëriñ askan bi ñu fexe lu mu dugg si biir loi mu jëriñ askan but with condition oo ñu jox leen area bu nga xam ne foofu leen am pour daw but definitely Bamboo Westfield den doon disturb trafic bi foofu bu baax a baax te ñoom ni leen nee dañuy ñëw rek cross la wala footpath bi war a dem ñu bëgg faa jaar bi ko duñ moto amul saay si moto bu amul saay si rider tam te lu rider di fay la mooy fay ci lu ñu wane sax mooy ne léegi fu mu nekk ni ci yoon bi nga xamante ne duñ nangu ñu dawati mooy lu yoon bi nga wax diggante Westfield ba Tabokor ak diggante Westfield ba Tipa Garage ba Sukura trafic light bi yoon boobu moom depuis 7 si suba ba 7 si guddi benn tuk-tuk du fa daw war na leen locate daf dee xaat dañ leen war a jox location area bu ñoo daw baax na sax ifi after December neen study bu baax cette area yu nga xam ne nii war na leen ko mën a locate te foofu du am benn jafe-jafe si foofu te jëriñ askan bi ñu bàyyi leen ñu def ko ba pare ñu contrôle leen si dañoo ebee ñu def ay loi bu ñu def ay loi ak ñu ñoo ebee so loolu tam lu si jara bàyyi xel la bu ko fi ne am nañu si invest indi nañ fi xonte ñoo xam ne ordre ne mais bi sax am na ñi nga xam ne seen ordre mu ngi si yoon after news bi suñ ko déggee dina métti si ñoom so loolu yëpp nag su ko defee police bi moo leen tooñ wala réew bi moo leen tooñ ñoom ñu ko ordre loo xam ne lu waa nangu ko yow nga daganal ko nga toog bu mu yàgg nga génnee ko ba tax beneen 6 mois bu des sax foog nga bàyyi leen ko because soo ko dogee nii jalgat ñoom bu ñu leen yóbboo buñ ko suwee koot gars yi suñ ko taminatoon nii ñu suuleen koot dañoo fay gars yi xaalis bu bëree boo moytu sax ñu ordre moo tax bu réew dafa war a dox si yoon ñu ko doxal dañ ko war a teg si yoon police dañ xam dañ jàng loi xam yoon moo tax ñu jox la ñi di fa dañ uteeg man mii soo ñëwee bëgg a register dara ma gis ñaar ten ñett bëgg nga gis leen si tali bi ne ñii ñi ngay taxi te yoon nangu ko automatically foofu leen ko waroon a stop warloo bàyyi ba register thousands of tuk-tuk nga war a ñëw nga war a ñëw ba time bi nga terminer seen contrat so loolu réew muy dox si yoon du doxalee noonu dafa mel ni ñoom biñ jógee bi coow bi jógee ñoom si lañ soog a jóg bi driver yi commencé di complain of course waaw si lañ soog a jóg te obviously waroon nañoo xam ne fuñ koo tegee daal comme ni nga ko waxee rek dëgg la mun nañ leen a bàyyi comme after December ñu teg ko si ay loi comme ay béréb yi nga xam ne mun nañ di fa daw te duñ disturb benn xam nga lii baara la njëkka boori baara bi la njëkk a am mu jéegi mu jàll si ñëw si komba gi mu jéegi ma gis ordre bi di wàcc ak tourne table fële yu reeti mu jéegi ma gis yolo yi moo xanaa la ne mais bi am na yu nekk si continent di ñëw some areas ne leen locate ñu jox leen area bi mun nga faa daw baax na ba bot with condition with lu nga xam ne dafa ànd ak loi yi réew mi even si nekkee ne sax loi bi daf ne gan mënu koo dawal neen wax ne gan mënu koo dawal doomi réew bi daan si seen doole bot yaa si certaines routes si nga xam ne waruñ faa dem dëkk Sénégal am nañ taxi yi rider but some area ñu ngi fa fii nii sax Gambie am na fi tey soo fi demee boori yu na war a dem si biir foofu taxi mënu faa dem xam nga kooku dagan na pour nga bàyyi rider mu daw foofu am na xale yi faa daan seen doole waaye nag dafa am lu nga xam ne si biir dëkk foo xam ne dañ organise bi dafa àgg ba troc warta daw fii time bi troc Gambie na amul loolu te loolu dafa war a am fii da ngaa gis yoon one way bu ndaw boo xam ne troc bi dafa fit sax ñu bàyyi ko mu faa jaar te loolu du yoon loolu yëpp dañ ko war a seet dafa am time bu troc war a daw si biir dëkk ak time bu fa troc warta daw am yoon yi fa troc warta daw ak yu mu fa warta daw loolu yëpp dañ ko war a organise te boo demee sax loi bi mu ngi fa de but non ñun dañoo bàyyi loi bi ba dara am ñu door a react so loolu dafa yéeme trop foog nag buñ bëggee change nag change système bi pour bëgg a réew mi forward mu dem si kanam
dañoo respecté loi yooyu itam ak ñi nga xam ne ñooy fare si bunt bi respect loolu balaa ngaa bul daganal xaar ba coow jub ngay soog a waaw jóg. seetal saar bi ndax saar bi indi na daganal na pour loolu mu am beneen la loolu la bu ko téere bi mu ngi fa béggu yi mu ngi fa waaye jërëjëf waaw mu ngi noonu xam naa am na solo nañ ci continuer di wax incha allah ñu gën koo yaatal réew mi moom foog ñu continuer di ko pencoo foog naa loolu rek moom mooy ci am solo comme suma waa ji dama koy buy loolu bu ñu ko pàccooyee boobu dafay doy waar du gën ci kenn su ko defee ñu move on addu ci leneen wax ci KMC ñoom tamit ci weekend bi waxoon naa ko ci ndorte bi dañ doon seetal su ko defee ñu ànd ak report boobu den su ko defee ñu dellusiwaat def ci jàngat ak dégg tamit ci mayor bi ak ñeneen. Now let's move on to our next story because the Kanifing Municipal Council Mayor Talib Ahmed Bensouda on a visit to Bakote dump site on Saturday said he hopes to see a waste processing facility at the dump site in the coming months. Now, the mayor's visit to the dump site is connected within the framework of the council's cleansing exercise. Moses Imendi has more details of that in this report. Exercise in a show of its commitment to the environmental waste management agenda. The exercise featured cleaning activities in various wards within the municipality, namely Talinding, Abuko, Joshuang, Bakau, and Kololi wards. Community members, particularly the youth, turned out and contributed their quota in the cleansing exercise. Mayor Bensouda shoveling sand on the Talinding buffer zone road was the highlight of the cleaning exercise. He also went round the Bakote market to assess its situation and visited the Bakote dump site, where he expressed content about the development made and revealed improvement plans. And you have seen the level of development in the Bakote dump site. $42 million with the BMZ and German government and the SOS, and also the $8 million fence to protect the community. Also, very soon, we will now have a way bridge in the Bakote dump site to actually give figures about how much waste is coming in to the dump site on a daily basis. We will also be building 10 transfer stations across the municipality. These are going to be warehouses where originally it was an illegal dump. Now we are going to build an organized place where people can take their waste. And there's many more to come. We are going to have 10,000 bins delivered to KM households in a very short while. And it will not stop. Every opportunity we get, we will keep advocating for better waste management. In the next few months, we are hoping to see a waste processing facility here in the Bakote dump site. As far as I'm mayor, I will always prioritize the health of the people of. He said the health of the residents of the municipality is a priority of the council and revealed that his office has been requesting for a land area from the government to serve as a new dump site. He called for more communal sensitization to tackle waste management problems in the city. Nene Freda Gomez of Citizens Alliance said she has bypassed partisan affiliation and joined the mayor on the exercise because it is about nation building. This is not about politics, it's about nation building. It's about taking ownership of what you are a part of and protecting it and building it and growing it and nurturing it. We need to have political maturity, and when you say political maturity, it's not only speaking it in literal terms, but it's a matter of acting it. And I want to tell people this is what you call political maturity. This is about our municipality. I live in Serekunda West, which is the heart of Kanifing municipality. So who is a better person to partake in such an initiative than myself? And I am involved in politics. And what is politics? Politics is saying what is wrong and trying to make it right. Politics is about providing solutions. Politics is about being initiative. Politics is about being innovative, not only criticizing. I don't believe that is what is politics, and that's what I want. She said she was glad to partake in the initiative and called on all the mayors and chairpersons of various local government areas to draw inspiration from Mayor Bensouda's achievement in terms of waste management and undertake the same initiative. MC Cham of the Gambia Democratic Congress, GDC, said he is a taxpayer who yearns for development, and that was why he partook in the exercise, saying it is a responsibility on him. He summoned the young people to turn out and support the mayor on the initiatives.
Every Gambian should, or particularly young people of this country, we should try and support the mayor of KMC, and he's the youngest mayor in the municipality, and I think it's important for the young people to support him. When he fails, we automatically, the entire young people of the Gambians, we can't even vie for any position in this country. Nobody will trust us as a Gambian to support young people. I think we should all support Talib Bensouda as a mayor, despite he's the mayor of KMC, and I also advise other political party supporters. Let us not see Mayor Bensouda as an UDP candidate, but let him see him as a Gambian, and he's a mayor of KMC for every political party. And that's why I'm here as MC Cham. I'm not here as MC Cham of GDC, but I'm here as MC Cham of people of KMC. I'm part of KMC, and my taxpayer I always pay in KMC. So it is about development, it's about killing our environment, and we cannot have any development without your environment killing. So I think this is a very good move by the mayor and the KMC, and I think everybody should welcome this move. Mr. Cham said the political season is over and people should now unite in efforts to develop the country. According to Mayor Bensouda, a European Union-funded waste project which will be implemented by the Mbolo Association is underway. Part of the project is the processing of organic waste into fertilizer, which will be given to women to apply on their gardens, considering the high cost of fertilizer in the country. Moses Mendy, iAfrica News. All right, thank you, Moses, for that report there, for a good one indeed. And of course, good to also say it was a good initiative that the mayor led his team, including of course, the famous MC, as you could say him there, and of course, Nene Freda Gomez of the Citizen Alliance. They were there part of the cleansing sector as citizens of the country, but also residents of KMC as well within the Kansi municipality. So I think it's a great one. We talked about it here last week before the event, and I think it was the turnout was good, understand. So just quickly, yes, ma ñëw ci yow ci li nga xamante ne mooy ci set setal bi ñu ngi ko doon wax fii keroog wax nañ ak PRO bi ak ki keneen ku mu àndaloon ku yore wàllu diine bi ak aada bi ci KMC waaye tey solo bi foog naa ne mën nañ jàpp ne initiative ba am solo la donte ne xëy na dina am ñu wutee gis-gis ak mbir mi wala politique la wala bu dee politique sax mun naa jàpp ne politique bu baax la ndax politique bu ànd ak développement la te réew bu nekk wala gox bu nekk soxla lu mel nii waaw. during last week bi ñu ngi doon wax ne dañoo am set setal like dafa start last Saturday. waaw Saturday weekend waaw mooy li ñuy gis ni mu nekk lu nga xam ne lu am solo la te gis nañ yeneen political parties yi ñoom itamit ñu ngi fa bokka lu si mel ni ñoom Nene Freda jógee Citizen Alliance ñoom MC Cham GDC ñoom nag sañu wax ñu ne nekkut yëfi politique waaw politique taxut waaye ku nekk ak ni ngaa gisee rek xëy na ñeneen ñu ngi seetaan ne waaw dañ politique moo tax ñuy def lii parce que this is the first time ñuy def façon cleaning yu mel nii te yaakaar nañ ne tamit dina continuer ndik suñ ne KMC gox bu mag la te baax na torop di ko setal saka su ñëwee si fànn suñu wérgu yaram duñ ne KMC rek waaye lii dafa war a nekk si tunda yi yëpp ci réew mi yëpp waaw si réew mi yëpp da def doon am waaye ñu ko doon wax fii keroog ñu ñëw ñu stop ko loolu moo waral loolu te lii sax na initiative bu meew bi jël ànd ci ak tiimam bi ci kaw la war a na jógee comme gars yi nañ koy waxee ci nguur gi wàcc si suuf waaye ñoom xalaat nañ ko def nañ ko te lu ànd ak njëriñ la donte ne da ngay laajte lan moo tax léegi waaye naa loolu nañ ci ñëw ak Modou Niang gis-gis nit ñi nañ ci wuute ba den di initiative ak acte si boppam lu ñu mun a rafetlu parce que dafay indi njëriñ wàññi tilim bu nekk ci dëkk bi te foog naa loolu dafa am solo bu baax njëriñ bu mag la parce que set moom ñëpp a ko soxla comme last time bi rek oncle Kaañi lu mu wax diine bi dafa laaj set so suñuy setal suñ béréb bi nekk na loo xam ne lu am solo la waaye tamit bu mu em comme ni ma ko waxee rek bu mu em si bii nii rek nañ ko faral di def toujours waaw parce que su emee si bii nit ñi ñoo moom seen gémmiñ de dinañ wax ne waa gis nga politique baa taxoon ñu ko def dañ ko doon politiquer so su fekkee ne nag continuer di ko def comme li fi nekkoon gis nañu foog naa every end of month la woon last Saturday set setal daf daan am te ku nekk dang daan génn di setal sa gox
setal sa béréb setal sa kër mu nekkoon nga xam ne lu am solo nit ñi demoon ba taamu ko dañ ko miinoon sax su setal amutoon sax dañoo wax ne lan booy def say programme sax waaw da nga koo sóoraale ndax dana ci tombé am déet waaw exactement waaw loolu suñ mënee am façon yooyu tamit dina baax torop si réew mi all right moom ñang initiative bi ak mbir mi num dele fa mel ni nit ñi génn si nañ ndaw yi ñoom ñoo ci gën a bari gis nañ tamit police bi ñëw gunge leen ci bés bi te mayo bi ci kaddu rafetlu na ko loolu gërëm na leen tamit te dina collaboration bi dina gën a ratax seen diggante waaye ñu bëri bi ñuy wax waaye naaw juróomi at ñeenti at yaa ngi fi few months balaa élection xëy na ñu ngi koo xalaatee politique la waaye donte ne tam xëy na mën nga cee teg bara nga laaj ci lan moo tax loolu waaye bu dee politique la politique bu ànd ak développement foog naa ne loolu kenn waru koo mën a ŋàññee. good move comme ni ñu ko doon waxee rek. président Barrow bu ñëw campagne mu ne alkaali bu ne dina fay lu fi mustaam indi na ko fii. it was a politique but politique mooy indi yokkute. mooy indi koom-koom man ay support this man façon ngi politique bi. politique bu ma bëgg rek mooy naxaate. si biir campagne bi or si biir suba la élection ngay nax nit ñi di leen jox dara pour ñu sànni la man loolu laa xéet gis ne dem nañ ñun gis nañ fi sax am na ko fi wane ay jimboog ay sujee rek yii yëpp gis nañ ko fi yooyu moo nekk lu nga xam ne ni correct ko but before anything ngay fexe luy yokk askan bi ifin buy naxaate sax baax na réew mi dina si yokkoo suñ ne politique moo tax président bi mu defal bridge it's very important bridge boobu léegi ñëpp a ngi ko bénéfice baax na su dee politique moo tax ñu ne mu ngi defar ay yoon Lamine Koto pass mas ay nangam we like that kind of politique na ko def dëkk bi yëpp moo concret dëkk bi yëpp mais politique baax na bu fekkoon moo tax ñu ne mu ngi ko def Banjul baax na loolu is good Amadou loolu politique da ngaa fexe luy développe dara waaye nag lii this is politique amul noo ko mën a léttee ak noo koy firee yëpp is politique because kii réerewuloo mbir mayoral élection mu ngay ñëw local élection mu ngay ñëw te lii bokk na si li ko mën a jox dara because lu tax is politique 5 years nga xaar ba ci end of the year nga door di ko commencé te yow óor na la kooku mu ngi fa bëgg a desaat ñu kana mun loo génnee si loolu politique am nañu jàpp sax fii dina fi score ay political points non dina si score bu baax because first of all rek gis nga collège am si ñu ngi ñëw ànd ak ñoom waaye gis nga opinion am si nga xam ne nii ñoom dañ soxla place bi doo leen fa gis right now because suñ fa demee ñu ngi koo dooleel moo tax wala amoon ne is politique waa léegi moon ñang est-ce que foofu tamit du problème su fekkee ne yow because of bokk leen parti wala bokk leen gis-gis ci wàllum politique tey nga gis nit ki ngeen bokk réew mi te li moo def dafa baax tey for exemple kansulo yi nga xamante ne sax ci yeneen parti lañ nekk wala ay député wala ay borom nomba tànk nekk ci ay yeneen parti for exemple mel ni les MPP war nañoo tey génne seen gox sax ñu yëngatu ba nit ñi gis leen suñ demul sax ànd ak meew bi gunge ko fu mu nekk yëpp wala ànd ak moom ci Bakoteh doom bi sax waaye seen fuñ dëkk seen gox yi waroon nañ cee mën a génn jàpp ci at least xam ne réew mi la ak nit ñi nekkul nit ki ngay xool wala politique bi waaw xam nga kansule yi sax ñu ngi fa because kansule yi soo ko bàyyi xel li si bëri tuuti rek moo si nekk APRC si des yëpp daanaka UDP la ñu ngi fa ba ray naa lu nga wax ke mooy ne ku fës NPP ñu waroon ko faa gis te am na ñu dekkee kéem si moom kenn du yes te fës si NPP trop waaye loolu laa ne du mun a nekk because ñoom dañ gisee lii as politique te bu ko lii problème mooy ne si fekkoon ne dañ ko dooroon si at yi njëkk yi xëy na waaye right now buñ si demee dia support ngay jox support kii te ñoom dañ soxla place bi kii dafa bëgg a toogaat soo kooku doo jege area lu nga xam ne daf ko initier pour lu ko indi mbooloo soo loolu du mu donte lu baax la loolu opinion bi du ko defal loolu te opinion bi ñoom ñu nekk seen opinion mooy li nga xam ne mooy NPP loolu la nekk di seen léegi ban mbër la mooy ngemb pour mu mun a jàkkaarloo talib mi nga xam ne léegi dafa sampaat bu ko sampaat la c'est un problème talib lu mu nekk di def baax na si réew mi baax na fi trop donte dafa ko woon 5 years but politique la pour mu mun a amaat nit ñi pour mun a taxawaat bu baax a baax dimbale li nga xam ne mooy KMC taxawaayam nag wax dëgg yàlla am na développement yu mu def KMC waaye am na lu des tey projet yi ñu ngi ko bari na fa waaye waroon nañ ci projet bu nga xam ne nii mu dem lobby ko muy booy xam ne ni Bakoteh bii nii fekk mbalit moom lan la si mun a liggéey comme bénéfice tey ba nga xam ne tey mënoon naa nekk fertilizer ba nga wax na ko sax waaw waaye projet bi ñëw ba léegi 5 years dégg ko yàggaa dégg nag ko yàggaa dégg nekkul lu bees nekkul lu bees yéene bi moom mu ngi fa waaye ni ñu koy defee na ak partenaire yu ñu cee ànda xaw ma lañ amagul wala naka la te moom sax si kaddu nee na wax na nguur gi nañ fexe sax jëlee mbalit bi ci boppam ci Bakoteh fu mu nekk am na sax ñun dalal nañ fi gars yi dalal na leen fi ku bokk si ñoom waaye nee nañ sax already jox nañ leen place bu duñ ko waxagum because xam nga ne fu gox buñ joxee place boo am na mbalit la su ko waa area boobu yéegee dañoo bañ wala ba West Coast ak nu munta demee
pour moo tax léegi mbaliti place West boobu Coast already xam nañ ko de Walla. waaye ñu ngi ko kii boobu Waaye léegi- non area moom su man maa ko fi dese West Coast suuf kay waaw man ma waaw West Coast loolu man maa ko fi dese waaw léegi waa West Coast naka la ñoo bañee loolu ah yoo xam nga ne kay man fi ne nii xam nga lii dootoo xool West Coast ak KMC nation bi ngay seet waaye loo xam ne suuf la des tuuti yoo xam nga naa ma dañu ñoo ko fi dese West Coast fii ba kàllaaji KMC de moom KMC moom jeexal na yëpp ay clifin space bariwul kon dafa mel ni daal suñoo créer beneen dumping site dafa nekk biir West Coast loolu pexe amul te hintoon nañ ko fii ba bugga bu am ma ne place bi already am na waaye reaction dafa am place bi sax am na de ma ci waa West Coast gars yi place ci bi côté am na boobu waaye xaw ma lii booy problème bi mooy side ne bi la de gars yi duñ ñeneen ko tudda léegi bu ko mus gàdde nañ ko ko ci fii suuf. tudda waaw loolu laa wax mu indi problème waaye right now ni am na fuy identify already pour move for back côté dumping side bi waaye gars yi waaw duñ ko waxagum léegi waaye léegi suñu waxee ne waa West Coast dañ dee jógee West Coast ñëw KM yeah gis nga waaw because it's true te dañ dee jógee jëlee seen mbaliti West Coast indi ko KM non wala sax ñu wala bokk ñëw ñu ba toog pare KMC def fi- marché bi waaw. di fa tilima waaw loolu lay wax ñu nii fee bi def mbalit waaw waaw ci bitin KMC waaw waaw because mag soo ñëwee ci marché bi jënd ba pare nga génn sa mbuur sànni wala nga ñëw di def bi jógee West Coast ñëw ci Waaw. marché bi nga faa liggéey wala nga ñëw Latrikunda wala any other marché di Kansu or any other place meaning yow tamit yaa ngi contribute mbalit moo tax na waru ñoo bañ su fekkee ne nit ñi gis-gis gi foog naa mooy problème bi waruloo gis ne man West Coast laa non jëm dafa am fu réew muy mi toll dafa am fu muy toll dootoo seet KM ak West Coast waaw réew mi xam nga da ngaa développement seet dafa war a Gambia te boo ne Gambia Waaw. nag yëpp si la bokk waaye ndax Foofu ñëpp a lañ toll ndax nag ñëpp a right ngee now. seet loolu foofu mooy problème ndax ñëpp a ngee seet loolu non xam nga gox boobu ñoom ñoo koy bañ because dañoo bañ mu juróol leen comme jurele baa côté te lu mu yàgg yàgg gox boo ko mënta def it dina màgg ba yegg fa bi ñoo def lii baa côté boo baa côté àll la te mënta ñàkk nag mu muuf because nit ak mbalit ñoo dëkk mënta ñàkk soo dañ toll fu nga xam ne ni réew leen doon seetatuñ area comme West Coast na nga am te biir West Coast la moo amee identifié dans place bi waaye duñ ko waxagum because foog ñu xaar ba togg bi ñor xom soo gars yi door koo def te loolu nguur gi def si war a jàpp bu waaye baax. fu mu nekk nii man war nañ see jël step non non xam nga parce que- pareegul doo mun a loolu lu ko faa yóbbu dafa nit équipement si bari ba foog pare nga nguur yóbbu place bi foog nga organise ko foog nga nguur fence nguur ko. moo mun a def loolu ah Talib mu ngi ko wax nguur gi la ñoo war a non nguur gi sax moo jox gars yi place laan pour moo am waaw suuf ñoom bëgg nañu affaire yi ñoom ñoo ji waaye pour ñu foog collaboration waaye dafa mel ni tamit wujjante bi dafa fees ba léegi ci affaire bi tey Talib bokk UDP NPP yore nguur gi soo dat yoo xam nga council bi lu fa xew ci diggante bi Waaw. surtout waaw, weer yu amoon gannaaw nii coow li bari na ne ku ne fu mu téye mu ne foofu la soo defante boobu na tax njëriñ bi ñi nga xamante ne sax nit ñi ñoo ko war a njëriñoo wala gis seen bopp bu ñëwee ku nekk jéem a dumoyo sa morom développement bi at dinam de nit ñi ñoom ñoo ko ñàkk kon suñu So waxee loolu kon suñu problème- waxee ne Gambia moo leen tax a jóg wala Gambian bi moo leen tax a jóg Waaw. kon ñu ngi nax nit ñi exactly non moo ci non nekk non wala amasa wala loolu ma Amadou ak agré naa ak li nga wax sa waaye doo ko mun a tuumaal si bu dee am na some wee mun ngaa tuumaal loolu ñu nekk si nguur gi but some wee because li problème bi gis nañ tuumal bi ci naka ñoom fii ñaari côté yëpp laa wax ne ñoom ñoo non xam naa responsable xam naa ñëpp parce que responsable ñoom ñoo waroon a gis waaw réew soo mi xoolee si collaborer mbiri développement waaye bi yaa loolu nga am. président Barrow gis neen lu mu def Banjul te moomut mayor boobu na waaw so loolu la moo def waaye est-ce que jàppee xam loolu tamit juróon na coow juróom na coow waaw mais yow ci boppam réaction na ci loolu waaye ñoom am mais nañu fa waxoon na am ñaata mayor ñoo fa jaar mun na ñoo def Banjul lu mu mel right now ñaata nit ñaata président ñoo fi jaar mënuñ ko woon a def soo moo tax buñ dee seet loolu man kii président bu nekk bëgg nga am mayor yow sa parti mun toog Waaw. si bu ko dafa tax liggéey bi mu développe because ñaar yi nii KMC ak BCC ku nekk président da nga ko soxla tey moo teree nelaw président Barrow pour mu am ñaari place yi and problème la si ñoom because ban compétent ku people kuñ am koo xam ne suñ ko tuddee ni majoré dana askay ñu war a samp kooku pour mu dijjati fa soxna si nu mu tuddaati sax Rahmani. waaw ak ki nga xam ne mooy Talib c'est un problème to si problème la si lii nga xam ne mooy lifin so moo tax développement yi moom when you come to development bul seet yi nekkul si man xam naa ne moo loolu leen moom, dégg na waaw. ñu am ko waaye seetal rek développement bi moo tax KMC itam foog nguur gi ut fu ñu toxal doom side bi bu ko lii problème mooy ne ay junne askan ñu ngi fay lor Dafa te jot ñooñu sax. ñu ngi si biir réew mi leen nekk te président bi moo élif réew mi kon dafa baax trop pour ñu bàyyi ñu ko say xëy wér-gu-yaram muuf ko foo xam ne nii lu fa nekk si population mootagul loolu ba pare na balaa loolu xëy na chance dina ñëw ba mbalit bi ñu mun ko créer defal ko lu nga xam ne nii mbalit dootul amaati waaye tamit foog naa ne wàllu mbalit bi ak doom saat bi nu mel mun na naka sax mayor bi war na ci mën a am crédit parce que mu ngi ànd ak gars yi sax di wax ne nekkin bi ci biir ak fence bu ñu fa del build ak trucks yu mu indi projet mbalit boobu
foog naa ne foofu moom taxawaay boobu am na solo. non am na solo sax mun nañ koo joxe ci yeneen ni lim déggee woon defut ko waaye ci wàllu mbalit bi ak baaxoote bi am na ci yokkute yu mu def donte ne sax the ultimate solution mooy mu jógee fa jëlee fa li nga xamante ne mooy mbalit ba loolu amagul waaye yokkute bi wàllu xeeñ bi ak yu mel noonu yooyu fexe nañ dem wàññeeku ak saxaar si feeñ nañ ko ak yu mel noonu waaye ba léegi mbalit yaa ngi faa tuuru no of course léegi ñoom cleaning bi ñoo def nii setetal bi ñoo def nii mbalit boobu fan lañ koy yóbbu foofu lañ koy yóbbu waaye dañ koy manage bu ñu ko demee rek tour rek am nañu fa nekk dañ ko manage make sure ñu toppatoo ko ak yu mel noonu lu ñu war a lakk waaw lu xeeñ bi ñu nekk di am ko lu ñu fa def gisuloo gis nga yoon bii nii ak ni ñu fa moto yi am fu ñëw daal yëpp amutoon foofu soo jamono am la am waaye nag affaire daal yombul léegi finally rek try na de waaye des na léegi ñu jeexalee ak moom ndax li léegi initiative bi sas lay nekk ci moom door na ko few months balaa élection bi ndaxte sañatu bàyyi every month foofu dafa war a dajewaat gars yi bu ko defut mun naa am gars yi gis ne lii projet loolu laa doon wax gars yi mun nañ see profité waaw def ci dara waaw moo tax warta MC bi non xam nga dana du fa yem ak liy jëm ak liy ñëw yëpp yéen itam nag waaye kii ay kàngama ko wër di ci politique warta MC bi de du fa yem loolu jaru sa wax du fa yem waaw parce que su fa emee rek nuru leneen xam nga lu ma yow kay kana after élection kay waaye lu ma wóor fii ak élection moom du fa yem moom yoo xam nga loolu sax temps yi moom gars yi lu ñu mën a def after élection su dee ne after élection lii yëpp stop na kon ñu xam ne ñu booba xam ne ñu naxaate la waaw ñu xam ne naxaate la ñu xam ne askan wi taxu koo jóg waaw askan bi seet seen bopp mu ngi nii te loolu moo fi bari di ñun askan bi loolu leen tàmm juróomi at loolu sori na de sori na moom sori na de yow fii liñ fi fin présidentiel bu passé rek am na ñi nga am na ni tey ñi ngay caale suñu yëgoon duñ ko def te pa yàggagut mu tagul sax wan ya waaye am na ñi nga xam ñu naan daf ñu bett daf ñu nangam parce que nguur moo demee noonu su ko defee moo tax dafa bàyyi xel pour bul dee bés promise nga fal nit ki xam nga Amadou dañ ko dee wax fii te ñii falu tam ñu fexe di sàmm di respect luñ dee diglante askan bi dafa am lu nga xam ne ni bu dee askan mi njëriñam dafa jar sax nga dem jël gafax réew mi man what is the problem of the presidency luy seen problème yow da nga fa toog pour askan bi waaw alali réew mi pour askan bi la askan boobu ñoo am problème ñu ngi ko soxla mënuñ koo jël ñu def ko si ba pare di ko def feneen foo xam ne mooy loolu few people ñoo ko bénéfice tey exemple problème yi engrais béykat yi ñu ngi ko am fu ne boo demee lu ne ñu ngi ko wax président Barrow bu ko daf ñu or daf ñu nangam am na ku toog ne ne Ukraine xeex bi moo tax ba Covid daf fi amoon ñu génnee 700 millions xam nga 500 millions jënd dund tasaare ko si réew mi so waaye not tam ñu toll fu nga am ne ni Covid moo gën a garaaw Covid de bu ko nee bi su baaxul dund déwén dafa métti so dafa war a jara nguur gi nag mu génnee dépense bu rëy si kees si réew mi jàppale ko béykat yi pour jàppale nawet bi pour gis ne nawet bi dina baax pour ëllëg suñ dund waaye léegi nii daanaka lu ñu denc bariwul ba pare ñi bëgg a sàgganee buy ñëw te boobu moo war a dimbale lu des lu tuuti loolu noonu boobu su baax kon noonu lañ war a doxalee foofu si Baakote Baakote agriculture ak government waruñ doon nelaw te gisuñ ne béykat yi seen luñ bëgg a si nawet bi am na rawatina engrais beeg yooyu noonu so suñ ko defut dafa yéeme yàlla baax na yàlla dimbale rek waaw exactly comme maanum ko waxee ne noonu la war a demee tamit ci collaboration bi ak banque Baakote doom side bi ba tey ñu waroon ko mën a jëlee waaye ñu ngi xaar daal comme maanum ko waxee sañuñoo bàyyiwaati lii léegi lu war a mën a continuer la waaw su du loolu de mën na am mu lu loo leneen su ko defee mu ngi noonu mu nekkoon lu am solo ci weekend bi la amoon gis ngeen kàddu yi fa am waaye tamit nee na Freda ak MC ñoom ñu ne daal gisuñ yëf yi politique moo tax ñu ñëw ñu jàpp ci yow tamit foog naa lu am ñoom tamit wane nañ exemple bu am solo waaw wane nañ exemple bu am solo comme ni ko ñang waxee rek yeneen political parties yi waroon nañ faa nekka su fekkee ne dañ ne Gambia moo leen tax a jóg waaw waaye politique bi no this is part am nga daf laa leen MC ak nee na yëpp they are going to support this waaw waaye xam nga su fekkee ne ñoom ñëpp day support this man seen parti bu taxawalee non kenn ñii duñ ko taxaw mais fii ñaari ponkal rek fi am UDP ak ñële rek la loolu amul sa wax ju bëri sa yaakaar pour fii nen dambee booba waaw niñ génn ñoom niñ génn pour jàppale ko baax na parce que ñoom itamit doomi réew mi lañ te KM lañ dëkka suñu setalee seen gox kay ñoo ko war a setal seen boppa moom Serekunda West la waaw MC Jos wala dëkka soo def West Coast even suñu chairman Sonko sax war na def lii waaw moom tam war nañ def lii waaye nag buñu setal mbedd mi bàyyi marché bi de na leer de di marché bi duñ ko mën a bàyyi waaw marché yi itam ñu ngi oba tilim war nañ see bàyyi xel bu baax mais yow nag jël na exemple this is leadership nii nga war a mel li nga digle da nga si war a jiitu gis nañ ko mu ngi téye peel bi even dañ doon gis président ki leen di dee bu mu ko doon def Sénégal tam
dañ ko doon gis moo soxnaam yëpp ñu jiit lii dafa joxe exemple xam nañ ne ku si peel ñaari peel sax yaa ngi bëgg a dee waaye foog nga tax nga waaw wane nit ñi xam ne kii li mu santaane mu ngi si dafa baax so this type of leadership dañ ko bëgg bu mu fi yem rek bu gën a ñëpp di si lu ñu woote li ñooy bañ daal mooy naxaate bi waaw ñu jiitu si waaw daf dee am solo ngay joxe exemple to daf dee am solo trop ok kon mu ngi noonu su ko defee am na solo bu baax a baax ci ni mbir mi demee ñu seet léegi nag ndax dina continuer am de te am nañ yaakaar ne sax xëy na nañ jokkoo ak PRO comme mu ñëw wax ñu waxtaan after di programme foog loolu la waxoon dina available incha allah ndax lii dina continuer ak wala fii lay yem waaye mu ngi si suñ kanam su ko defee ñu move on jeexalee ak leneen lu amati solo fale ci West Coast tamit amoon na fan daje bu amoon solo ci council bi na ñu ngi waajal li nga xamante ne moom mooy awards ay ndaw delloo leen jukkal waaye tamit gouverneur bu West Coast bi nga xamante ne moom daanaka mu ngi si yooni bàyyi place bi la nekk mu ngi war a dem ci beneen département wala secteur adduna ci bari nee nañ réew mi foog ñu tàggat leen waaye tamit gunge leen ci li leen war a defal de tax ñu mun a am njëriñ ci réew mi njëriñ seen bopp waaye njëriñ réew mi su ko defee ñu déglu kàddu yooyu den su ko defee ñu move on. Now, the National Organizing Committee of the President's International Awards, in partnership with the Office of the Governor of the West Coast Region and the International Awards Scheme, have awarded over 300 participants at the Brikama Area Council. Now, the occasion was graced by dignitaries and personnel within the West Coast region and beyond. Executive Director of the PIA made a brief explanation of how and when the PIA was established, and as well as the outgoing Governor of West Coast region highlighted the significance of the program, saying the youth of this country need to be directed, mentored, and trained. This occasion is very apt and also very important in the sense that the young ones of this country, that is the Gambia, need to be directed, need to be mentored, need to be trained, need to be prepared to take on the challenges of the wider world in the near future. These ones who are here tomorrow are the waiting governors of the country. They are the waiting ministers of this country. They are the waiting nurses of this country. They are the waiting directors of this country. Therefore, training them to become highly responsible with skills in the promotion is very important. And this is the reason why PIA, as an institution, has taken the lead to make sure that the young ones of this country are developed, they are trained, they are mentored, and they are well prepared. Every country can get economic growth, can achieve development when they prepare their young ones at early stage. The President's International Award, which is proud to be the Duke of Edinburgh International Award in the Gambia, is established by an Act of Parliament in 2015. It was established by an Act of Parliament in 2015, mandated to deliver the International Award Program and also provide livelihood skills training to young Gambians. The award is a non-formal educational program that provides young people the environment and skill sets necessary for discovering their hidden talents and potentials for positively contributing to their own personal well-being and the well-being of their state. The award enables young award participants to discover the world from a different perspective and angle. It enables them to appreciate diversities of the world, understand the dynamics and intrigues life poses as challenges during a young person's growth. All right, that is the Executive Director of the PIA, and of course before him you heard from the outgoing Governor of the West Coast region, Lamin Sane, speaking there, who said the young people of this country need to be directed, mentored, and trained. So that is quite very important. He was speaking during our ceremony at the Brikama Area Council. Yes, mon yang li ndaje bu am solo la fale ci Brikama President Award Scheme ak seen partnership boole ci bokk ci di West Coast Region Governor bi ñoom ñoo doon delloo ay xale
jox leen seen ay lijaasa ak tamit sargal leen seen kanam ay mbokk waaye nag lii gannaaw bi nga xam ne dañ leen tàggatee ci yu bari ci loolu nag gouverneur bi profito ne ndawi réew mi foog ñu tàggat leen waaye tamit dafa mel ni gunge leen lay doon gannaaw bu ñu leen jàngalee tàggat leen teg leen ci yoon pour ñu mun a njëriñ seen bopp waaye tamit njëriñ réew mi parce que comme ni ñu koy waxee saa su ne ndawi tey moom ñooy magi ëllëg ci réew mi te loolu ñu defar leen ba ñu mun a am taxawaay yu baax dafay am solo. dafay am solo te réew mu ko deful rek dina rëccu. réew mu ko deful dina deltu gannaaw because mag ñi foog ñu dem ba tële. ñu ñëw bu ko soo bàyyi xel tey ñi fi nekkal am na ñuy utu woon. ñu nekkoon soo bàyyee ñu néew ñoo nekk si nguuri président Barrow te nekkoon si nguuri Jawara. xam nga loolu mu ngi laa wan ne mag moo faa nekk dafaa jeexal xale ñëw. kii ñëw na xale da nga ko war a préparer koo xam ne mooy amee sa pile bu war a tiim mbaar bu nga amee ëllëg. pile boobu da nga ko war a toppatoo. dafa war a dëgër bañ mbaar bi res sa kaw parce que loolu mën na laa indi lu lore. lu yéeme. lu doy waar moo tax tàggat bi dafa am solo pour ñu ko def ndaw si xeeti nag lu ne. si xeeti lépp lu nga xam ne dafaa yóbbu si réew mi dañ si war a tàggat suñu ndaw yi. bu baax a baax su ko defee foog ñu rafetlu jotaay bi amoon na solo bu baax. jaaraama tam gouverneur bi parce que nekkoon na fa bi foo gouverneur ñëwaat. ñu indiwaat ko mu demaat feneen te ba léegi kon dafa mel ni daal nit la koo xam ne. président ñaari président yi fi jaar ku am nañ yaakaar si moom kon moom itam mun neen wax ne ni ku baax la bigoo su baaxutoon du fa jógee gofana ñëwaat dellu fa ñëwaat war a demaat as permanent secretary ci beneen ministre so loolu am solo la kon bu joxee exemple pour ñu tàggat ndaw yi dafa baax kon moom dañ ko tàggatoon te moom ku fonk yëfi ndaw la parce que tey ci wàllum tàggat yaram yàgg na ci def lu am solo dafay jàppale waa West Coast bi ñu demee ba ci inter school bu mujj bii nii moom nekkoon na di only governor bu fa nekkoon di gunge xale yi te tax mu ñaax leen ba ñu ndam bu ñu doon am at bu nekk ñu amoon ko ci compétition boobu te loolu moo tax mu xam njëriñi ndaw ba tax tey bu taxawee wax ne ndaw yi dañ leen war a tabax wala defar leen gunge leen foog naa ma ne nit war na cee mën a dégg dara te tamit jàpp ne li mu wax ne lu am solo balaa maa sax ñun West Coast balaa moo jégal balaa West Coast Region Wrestling Committee ñun mit neen ko suñu daan am tournament war a dem ay nekk off yii nii time bu mu fa nekkee gouverneur fekk du bii tàmbale gis na ni mu si doon jàppee after la gis baaji moo ñëwaatoon waaye anyway taxawaayam def si doon rafet council bi tam time bu taxawaay dem frère bu gos time boobu du Sonko moo fa nekkoon am na ñeneen ñu fa nekkoon xanaa kenn rek mooy seen CEO current CEO bi Jonga so moom tam daf doon nekk nit ku moom itam nit ku mun lu mooy def la ndaw la koo xam ne nii gis nga dañ ko tàggat ba tax tey mu ñëw replace Diallo bu fa nekkoon as CEO am fa taxawaay bu am solo di ko fa def kon exemple bu mu wax ne ñu tàggat ndaw ñi am na solo te loolu war nañ si gën a continuer di ko def dafa am solo maam fam fi ma doon waxee rek te tamit li gën a bari mooy ci réew mi sax daanaka ndaw yi fi ñu dee farlu rek mooy dem ci school bi ci xam nga académie bi kale yi te ñu bëri xëy na léegi la ñuy xaar ci moom du demee noonu waaye nit ki xëy na am na ku nekk am na li la yàlla may comme ni nga koy waxee soo léegi bàyyi ndaw boobu gungee ko tabax ko ci lim gën a bëgg ndax lépp looy def si passion bi def say am solo bu fekkee loolu jiituwul bugga bi day jafe pour nit ki mun a am réalisation bu am solo waaye nag foog naa ne lu ku mel ni gouverneur su waxee loolu war naa mun a nangu ne lim xam la wax te tamit loolu mooy njëriñi réew bu nekk waaw waaye xam nga ku xam njëriñi ndaw yaay mun a wax loolu te yaay am gis-gis boobu noonu parce que soo jaaree si yenn béréb yi doo nangu wala soo melee ni yeneen soo amee yeneen xol yi doo nangu gis ndaw di jaar si yoon yooyu noonu doo ko mën a seetaan te dëkk bi dafa mel ni ñu ngi seetaan ndaw ñi ci lu bari waaw ñu ngi leen di seetaan si lu bari parce que vocational training center yi dafa des si biir réew mi waaw lu ñu war a taxawaay bi daanaka des na parce que jàng métier ci réew mi problème la léegi sax na ñi ña ngi koy bàyyi xel waaye ci jamono mbir la woon ci réew mi te par exemple Sénégal gii boo demee nit ki ifin ki nga xamante ne mu ngi doon dem school ñoom def boo waxee ku nekk ifin ba ci mbor yi dañ da wax ne am nañ seen métier ndax métier lu am solo la li mun a defal ci doomi aadama sax ak li nga ci mun a def daanaka yow sax kuy toog si office bi xalaatuloo ko so loolu moo tax métier dafa am solo bu baax a baax léegi nga gis mag bu nga xam ne tollu na si yenn age yi mënalul boppam dara lu ko dee waral rek mooy lii tàggatuñ ko parents am yi dañ ko seetaan bàyyi ko si lu ko neex
xëy na faratalul njàngaam bi lim bugg a def jàppale wuñ ko pour mu def ko ñu ngi ko seetaan noonu rek naan ne kii parewut a baax ak kii xamuñ lu mu bugg ak yooyu noonu bul ko seetaan comme ni mu ko waxee rek xale bi bul ko seetaan jëm koo tàggat teg ko si yoon won ko yoon bu baax xale am na yenn nooy waxtaanee ak moom rek dina gis yoon bi te xale yi tey jooy magi ëllëg xale yi suñ baaxu tey réew mi du baax ëllëg te tamit ma dégg borom xam-xam bu mag di wax ne ndaw yi nuñ mel tey kilifa am nañ ci responsabilité parce que tey yenn wax yi ñoo wax ñu demee ko ci ñoom ñi koy dégg ndaw yi nii baaxuñ def nañ ni kenn xamul jamono bi te tey jamono bu ñi mag ñi fi nekk tey am na jamono buñ fekkee waaye seen kilifa yi ñoo taxawoon taxawaay bu amoon solo defar leen ba tax ñoom lu war a nekk ci ñoom lu gën wala lu baax nekk ci moom ci ñoom donte nag ñoom tey ñu fekkee beneen jamono ñoom ñoo war a am taxawaay boobu taxawee gis ni ndaw yi nekk fi tey du wax ji kese jëmale ci moom waaye fexe taxaw leen woon leen fi ñu war a tegu waaye tamit du ci nekk di kàddu kese acte mooy def gunge leen loolu moom moo ci gën a am solo moo ci gën a am solo waaw teg si nguur bi tamit am nañ luñ ci war a def mooy training school si ñu dooleel leen ba pare léegi nga gis parent bu nga xam ne ñaaka mun a fayal doomam school fees moo tax mu génne ko school loolu bari na waaw bari na su fekkee ne am na yeneen vocational training center yi nga xam ne baadoolo yi mun nañ dafa yóbbu seen doom yi suñ munta dem si school si mun nañ dafa yóbbu seen doom yi at least dinañ fa mun a am lu ñoo fayee school loo xam ne du leen sonal seen doom yi ñoom tamit pour dimbali leen loolu tamit fon naa nguur bi war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax ba pare ak yenn gox yi nga xam ne tamit vocational school si dafa ñàkka ñu fexe ñu def ko fa parce que soo demee si yeneen gox yi am na xëy na sax duñ am vocational school wala suñ koo am benn la moo nekka te xëy na loolu lu leen di dimbali la suñ ko amee si béréb boobu nekku ne xale yi ñëpp a mun a dem school nekku ne ñëpp la seen parents si mun a fayal ñu dem school waaw soo war nañ see bàyyi xel bu baax léegi mën nañ ñu jeexalee tamit ci ndaw yi suñ bopp ñun ndaw yi ndax tamit nit ki comme ni nga ko waxee rek fas bi moom mën nga koo forcer nga yóbbu ba ci géej bi waaye naan bi moom des na ci fas bi te ndaw yi tamit am nañ ci responsabilité am na ñeneen ñi nga xamante ne tey ci nekkin bi ak ci nu ñoo doxalee tey na xel tey lu mel noonu tamit lan la mu war a doon lan moo war a doon tey taxawaay ndaw yi mun a seetaat suñ bopp bi xam ne lu métti suba réew mi ci loxo ndaw suñ loxo lay des nit ñi gën a farlu tamit bàyyi xel déglu mag yi waaye tamit nangu ñu leen di gunge waaye di jàppale leen tamit. waaw Amadou loo wax lu am solo xam nga wala fi den ne sooy jubanti bant na nekk bu muy tooy waaw xam nga lu tooy mën nga ko def nu la ne waaye su màggee rek boo jubantee mu dama su damoo yàqu lu damm moom naa yàqu rek moo ci gën a bëri yàqu la gën a jege su ko defee den nit tam mag ñuy jubanti den nit loolu mag ñuy jubanti ku jub nag moo mën a jubanti bu ko soo jubut doo mën a jubanti moo tax den nit mag ñu baax ñoo xam ne dañoo téye xale yi jubanti leen waaye xale jéem a def si ubbi xale woon xale bi ne yow yaay future bi pour ëllëg yow yaay yaakaar ëllëg dafa am luñ ko wax si kooku tam mun a jël loolu mun a góoroo ak loolu màgg ak loolu su ko defee dafaa nekk ko am jom soo def si am solo bu baax si school yi nag la war a gën a dalee parce que foofu la ndaw yi gën a dajee school yi leen war a ceeñaat jàngale mi dugal si aada bi ak diine bi mais school bi tamit doguma la sax waaye problème bu ci am mooy système bu ñu doon jàngalee jamono jooju ak léegi wutee na yar bi ci kër yi la war a doolee am na yeneen kilifa dañoo wax ne dañooy retire seen doom yi lu teel bugg a bàyyi school bi defar xale bi wala di ko wala xam nga tàggatee moom nu mu ko buggee te système boobu xëy na génnul leneen tamit mooy jamono jooju xale mun nga dem school nga def naka sa teacher police la dóor wala whatever waaye tey ku ko def lu la see fekk leneen la loolu bokk nag li tax ñu bari tamit del si gannaaw ci taxawaay bu ñu am te teacher si bokk nañ sax am na da nga mun a advice waaye yenn dóor yi wala teg sax xëy na xale bi ci yoon boo ko defee am lu la ci fekk naa amuloon ne am na teacher bu nga xam ne sax di saafut pour mu nekk teacher warul mun a yar sax teacher bu nga xam ne balaa ngaa ñëw si classe bi na xuy waaw laa ko dóor joyen ba bëri na xonku ci kooku mun naa jàngale te am na di sa jàng seeg kuy dem jàngale gi sax dafa des taxawaay boobu sax dafa des si réew mi am na ku nga xam ne ni bu la ne kii teacher la yow sa bopp sax doo bëgg mu jàngal sa doom bu ko su ndee melokaanam léegi nu muy jëfee so loolu yëpp dañ si war a seet te si am na fu ñoo jàngee loolu si collège bi I don't know si université bi jàng ni ñuy jàngalee dañ fa war a seetaale nit ki tam ak colin beeg waaw dañ fa war a seetaale nit ki tam
loolu dañ si war a seet Amadou dafa dellusiwaat rek si kilifa gu soxla pour mu jubbante xale mu yar xale def si noppi xale ak xale won ko ne da nga war a jub da nga war a baax pour ëllëg fii ñu nekk yaa fa war a nekk kooku si kër gi la war a nekk mooy parents bi boo fa jógee nga demaat si school bi nag nga xam ne foofu di nga fa bàyyi sa parents boobu noonu da loolu waxal loolu da nga war a fekk lu ñu roog loolu si school bi. waaw foofu est-ce que ne problème bi du foofu la gën a nekk. waaw fekk lu ñu niroo noonu si school bi waaye tey ñu nekk si school bu ñu acté ñu am problème. so mooy foofu depuis loolu système boobu dugga ci daanaka ci education system bi. moo tax ma ne dafa war a gën a doy waar. moo tax mu war a ci xam nga soo bàyyee xel sax fan naa ne sax soo bàyyee xel sax vice président bi junj na loolu si waxtaanam sax. war ne soppi jàngale mu ñuy def parce que amul benn njëriñ gisuma fu mu yóbbu léegi dañ ci war a boole. jàngale wala suñu aada ak suñ cosaan ak suñ diine Amadou gis nga jomba def dara dañ ko war a def si nit ki am loo jomba def man Amadou rus naa def lii man Massiré rus naa def lii ndax fekkuma suma ay kilifa di def lii rus naa def lii pour ma delloo koñ ba nanga gis nga loolu fekk nekku si nit ki kooku du mun a anytime mun naa yàqu mooy kersa tam dafa baax si nit ba léegi nag dafa bëri lu mun a génnee nit si kersa te gi nga kersa saa yi génnee si nit lu ko neex mu def waaye nit ki dafa dañ ko war a jàngal mu am lu mu jomba def because ñun ñi nga xam ne Saalum lañ jógee daf doon am si ñun yow dañ la ko daan yere jëf la kàddu war ngaa jomba def lii sax sa baay di ko dégg oo sa yaay di ko dégg nga du sa def lii waaw te yàlla def na jomb boobu sax baat boobu pour nga am ko ci làkk tubaab sax amul that's the problem waaw because benn keroog maa ngi ko wax fii da pare maam bu ma wax sax tur kooku man fàtte naa turam di ma wax ne moom mu ngi toog ci plateforme comme bi ci télé mu ngi wax mu ne moom la dem na fu nekk di laaj ci ñi nga xamante ne ay professeur lañ ay docteur lañ ci français nañ ko wax baat boobu jomb naka lañ ko tubaab ko ci làkki tubaab fanañ mënuñ ko koo wax nga wax ne damay ruus dama nanga waaye jomb te jomb boobu comme bon ñan ko boo ko xamee da ngay ragal wala bàyyi xel ci yu bëri ngay def ndax da nga koy jombal sa bopp pour def ko ndax li nga ak lu bëree bëri da nga ko def bu ko lii problème dafa mën a nekk fii di waar ni ba am nga benn waaye def ne na waaway nit ki si waar da nga ko war a déglu ifin si fa jógee moom defu ko wala nekkul si moom ma ne ko loolu du mus a am mun la fee nekk di ñu wàcce la ay aaya te boo fa jógee dem di jëfandikoo nga fii laay dugg génn balaa ngaa wax nit ñi lu nekk si ñoom li ngaa wax dafa ne si yow dafa am lu ne si yow moomoo ko gis nga luy nangu si yow moomuloo ko because li tax dana am looy bañ yow lii nangu si yow nangu ko si yow waaye doo ko feeñal loolu moomuloo ko loolu dafa am ku ko moom lii de dëgg la waaye du ma ko nangu parce que kii booy du ma ko nangu de waaye da ngay xam ne dëgg la loolu moomuloo ko dafa am ku koy contrôle du yow moo tax nit ki lu may wax dafa war a nekk si moom su nekkute si moom rek fu mu dugg dafaa génn loolu moo tax léegi ratatati si rajo yi bëri nit ñi mënuñoo dégg dara parce que loo waaree fii ba pare moytu leen li te boo fa jógee foofu nga jëm wala am na ku la dara moom sooy déglee moom dafaa fekk nga nekk ci ba pare problème ba pare li ma wax mooy ne leadership bi tam ñu tànn ko Gofana Sané nga ne am ko am lifin la si yëg-yëg si ndaw la dafa dee bëgg kuy tàggat ndaw dafa bëgg a gunge ndaw dafa bëgg a taxaw ndaw léegi nag président bi dina fa indi keneen lu jar a bàyyi xel la Gofana c'est very rôle bu important la bu ko dafa jege communauté bi moo tax neen si falaat dafa indiwaat koo xam ne ku war a méngoo comme kooku la waaw man nag bu ma doon tànn West Coast am na ku may tànn waaw because like Ñaasi honorable Ñaasi man su ma doon defaat Gofana West Coast boobu la fa indi because nit la koo xam ne xoolut parti te nit ku yaatu la te mun naa gunge ay ndaw ñu ngi xaar ñu seet kan moo fay ñëw lu ci mënta am ñu si kan ñu jeexal ak ci ñun rek xam naa ne waaw li ñu ceraloon ci waxtu jeex si na waaw lu ñu ne lu nuyoo tàggoo te tàggatoo jot lu tegatas waaw jox gaay rendez-vous ba suba waaw man moom dinaa leen jox rendez-vous ba si kanam 12 o'clock si keppaar gi incha allah waaw su ko defee rek di leen jaajëfal da ngay daji paquet bu bees waaw tey waaw bu bees tax waaw weekend bu ees la de waaw tey nag kos la dóor nii de acca boog moo waaj booy waaj teggi sama weekend ba neex maa ngi ñëw mën a am américaine moom moo ñuru américaine non acca kay weekend bi neex waaw waaye del yekkale bul def bu ñaawur bi de doo ma yekkal du ma la yekkal cin bokkul sax mu ñam ba suba inshallah waaw jërëjëf Sira jërëjëf Amadou jërëjëf ñi def seetaan AFK TV jërëjëf Control Room ñu ngi leen di jox di daje ëllëg dinañ fi ñëwaat ak yeneen i xibaar inshallah yoo xam ne soxal na réew mi waxtaanee réew mi daal dañ koy pencoo Amadou waaw pàccoo moom wóorul non pàccoo du fi am pencoo rek waaw inshallah réew mi jëm kanam Gambie jëm kanam waaw loolu rek am solo waaw jàppale leen baykat yi si nawet bi nag waaw président Barrow jàppaleel gars yi si nawet bi waaw definitely te waxoon for naa nag si weewu tànk ñi ne si weewu nag kay weewu nag sa laa for ñi ne engrais bi am na ñu koo jaay waat de waaw
kon boobu nañ ci ñëwaat. contrôle leen ko téye leen booda bi ku ko def ñu rek ko sa ndig. jërëjëf jërëjëf Modou Niang sant la gërëm bu baax naka noonu Ajaratu Ma Séré Diop ñu ngi koy gërëm di ko sant ci taxawaay bi amati na solo di leen jaajëfal yéen it fi ngeen di nekk ci réew mi ci biti réew waaye tamit ci ni ngeen ñoo gunge ci waxtu bu nekk doore ko ci week bi Monday bi àjjuma bu nekk incha allah jox leen dig daje suba lay doon bu ci yàlla àndee ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV fii ak boobu rek ñu ñaanal leen kenn dalal jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati gërëm team bi yëpp ñu ci jàpp ci liggéey bi di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba incha allah bye bye.